Welcome back sa kusina ni Tita Chin. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at muli po tayo'y magluluto. Okay guys, so sa umagang ito ay ang gagawin natin ay puto with cheese. Yan. So, kung nagtataka kayo bakit dalawang container of flour ang mayroon ako dito, ay pinaghiwalay ko lang sila guys, 200 gram each container. Kasi gusto ko lang magkaiba sila ng flavor. So on my left hand side, it will be a pandan flavor. And on my right hand side, it will be a banana flavor. Yun lang po, para mayroon naman variety. Okay, so each ang kakailanganin natin ay it's 200 grams of puto mix flour. Kailanganin natin ng 1/2 cup of sugar. Yan. And 5 tablespoons of olive oil. It's not compulsory guys na olive oil ang gagamitin ninyo. You can do any brand of cooking oil that you prefer to. Okay? So, imimix na natin guys. Mix na natin. So, habang minimix ko yung mga mixtures natin, nakasalang na yung aking steamer para ready na pagka tayo tapos na magmix dito. So, unahin natin na i-mix ay ang ating pandan flavor. Ayan. So, i-mix na natin ang ating sugar. Ayan. Ayan. And then next is ang ating 1 cup of water. I think mas maganda na ito pang mix pag may water. Lumps, kaya kailangan pa natin haluin ng haluin mabuti. Yan.
So I will again continue to stir or mix until it's free of lumps. Okay, so smooth na siya, and what I have to do next is to put the pandan flavor, 1 tablespoon of pandan flavor, and then I'll just mix it. There we go. I'll just continue mixing it till the flavors or the color incorporated nicely. Incorporated well. There we go. Ayuhin natin para hindi masayang. Okay. So I'll just continue, guys, to mix till it became well incorporated the color. So I will do the same in the other container, other set of Puto mix flour. Okay, so just exactly the same method that we're gonna do. And I will just put a banana flavor on this set of Puto mix. So I'll show you afterwards, guys. Okay, so na-mix ko na siya. So I will put now the banana flavorings. 1 tablespoon. And then mix ko din. Mix na lang ng i-mix hanggang well incorporated yung ating banana flavor. So next na gagawin natin ay pahiran po natin ng konting yung tira-tirang oil each container, yung puto mold. Yeah. Bago natin ilagay yung mixture. Okay, set. Okay, now I will then put a mixture on each container. There. Okay. Ang bango-bango yung pandan, guys. Okay. Okay. Okay, so I'll just carry on doing this hanggat ready na nailagay sa ating steamer. Okay.
yung ating steamer. Sinalang ko na kanina pa. Nagtataka kayo bakit may cloth? Para po yung steam, yung excess steam, hindi po siya tutulo sa ating puto. Kaya, nakalinagyan natin ng cloth. White cloth. Okay. So, ilalagay na natin yung mga puto sa ko dito sa first layer. Okay, so 6. Gawin ko lang 6 each layer. Gawin natin yung pangalawang layer. So, ating i-steam ng about 20 to 25 minutes. So, I'll show you guys and I will come back after 25 minutes. Cheese. Melt lang natin yung cheese on top, guys. So, balikan natin in 5 minutes. Second batch, tingnan na natin. Wow. Okay. So, alisin na natin. First layer. Okay, so I'll put them now, guys. Okay na. So, guys, ito na po yung ating Puto Banana flavor. Yung first one is Puto Pandan flavor. Ayan. So, for the exact measurements, guys, please check the description box below. Okay. Alright, guys. Ito na po ang ating Puto Pandan flavor and Puto Banana flavor with cheese on top. Okay. Ito na ang tikiman na. Excited. Ayan. So,
Papakita ko lang po sa inyo guys. Yeah? Alam niyo naman mga viewers, Filipino viewers, is ang puto ay masarap na kapares ang dinuguan. Ayan, ang ating dinuguan. Okay, so, ganito po. This is the way how you eat puto. Okay, kuha ka niyan. Dapat idinidip ko to. Ito na. Unang subo para sa aking mga viewers. Ito na. Yum. Ang sarap. Banana flavor. Nalalasahan mo talaga yung lasang banana while eating puto. Hindi na lang to itikim guys. Banatan ko na to talaga. Babanatan na natin to. Okay. So guys, so ang sarap na pang-merienda. Pang-merienda to guys, no? Pang-merienda. Pero pwede na rin main yung dinuguan. Tsaka ang ating puto. Masarap talaga pang-merienda. Guys, so eto guys. Thank you very much for watching. Ay, oo nga pala. Pag di pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please hit the subscribe button. Smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, so bago na ako tuluyang magpaalam, special shoutout ko muna ang ating mga channel members. So, halina kayo guys, kain na tayo ng puto at dinuguan. Eto na sila. So, hanggang sa muli guys. See you tomorrow in my next video. Until then, so bye!